everyone, my name is Sharon. My pronouns are she, they. I'm feeling a lot as well. I feel really blessed to have come here today. Just in case you haven't heard this chawa, your story moved me to tears. It reminded me a lot of some of the stuff that I will be reading today. And some of the losses that I've experienced. The first piece I'm going to be reading is a poem that I wrote sometime after my second mother died. She was my tia Pati. And it was one of the biggest losses I've experienced in my life. Hasta luego. Una luz se extinguió, una silla está vacía. Este hueco permanecerá para siempre y quién sabe cómo me sentiré en el transcurso de los años. Por ahora sigo destrozada, me falta la inspiración. ¿Quién era mi tía? ¿Cómo me influye mi tía? ¿Qué extraño más de mi tía? Mi tía era una inspiración. Ella era un envase de amor. El amor burbujeaba en ella y ella lo compartía con cualquier ser. Ella no pedía nada a cambio. Ella me enseñó a ser una mujer luchadora. Ella estaba ahí en mis peores momentos y en los mejores. Ella me apoyaba incondicionalmente. Nunca dudé su amor ni su apoyo. Era un rayo de luz que nunca se extinguía. Siempre recordaré esa sonrisa pícara que nos daba. Cada vez que rozaba mi cuello, me daba esa sonrisa. Era como para decirme, aquí estoy y te veo. Te veo, te veo, te veo. No necesitaba explicarle quién era yo. Ella lo sabía. No necesitaba pedirle que me amara. Ella ya lo hacía. Extrañaré su ser, su existencia, su amor. Se ha unido al linaje grandísimo que tengo de mujeres guerreras cuidando mi camino. Entonces, sigue aquí. Ella no me dejó para siempre. Por ahorita se siente así. Ya no volveré a ver su sonrisa, a escuchar sus risas o sus historias. Solo tendré momentos en que la recordaré. Quizás vea su foto y me acuerde de todas las veces que ella nos contaba historias de brujas. Quizás me acuerde del momento en que me gradué de la universidad y ella y mi mamá estaban en sus trajes nuevos y casi iguales. Hay tantas memorias que temo perder. Hay tanta historia que vivimos. Su historia terminó. Su historia terminó. Su historia terminó. Esto es lo que me digo ahora. ¿Cómo anhelo poder cambiar su historia y alargarla? ¿Cómo me gustaría poder haberle dado momentos más grandiosos y felices? No soy la escritora de su historia. Solo soy un personaje más. Este personaje se despide. Me despido como me hubiera gustado. Tú y yo estamos paradas. Me acerco y abres tus brazos.
Nos abrazamos como madre e hija. Te digo que te amo y que siempre te amaré. Tú me dices que siempre me amarás. Me dices que es un hasta luego, no un adiós. Me das el abrazo más fuerte y lleno de amor que jamás he recibido. Me sonríes, esa sonrisa pícara, y luego me acaricias el cuello. Me echo para atrás riéndome. Me dices que siempre estarás allí y me dejas poco a poco. No hubo hospitales, ni enfermeros, ni doctores. Solo éramos tú y yo, un abrazo y una risa. Te quiero, te quiero, te quiero. Este eco de te quiero me sigue y no me deja. Es como sé que aquí sigue ese rayo de luz. En mi soledad y duelo permanece este eco de te quiero. No pararé de sentir tus te quiero, ni pararé de decírtelo a ti. Te quiero, te quiero, te quiero. Este es un hasta luego. So I wrote that last poem in 2021, a couple months after my aunt passed away. And then this next one, I either wrote in 2023 or 2024. And this one was an apology letter to myself. One of the biggest griefs that I've also dealt with is grieving all that I've been, all that I've left behind, and also just grieving thinking about all the people that I allowed to tell me who I was and mold me into who they wanted me to be, and most importantly that after the anger, after all those feelings, the only person I had to blame was myself. And what I mean is, not blame, the only person that I could talk to was myself. I was no longer listening to anyone else but me, and just sitting and letting myself know that things happened, and it was also, I didn't choose for things to happen. I used to be a therapist, and I used to work with survivors of abuse or people experiencing abuse, particularly older adults. And I remember telling my clients often, you never told your son, come and take my house, I give you permission to abuse me and take over my entire household. So it took me some time after leaving the field to be able to tell myself that too, that I didn't grant anyone permission to use and abuse me. There's no title to this. I am sorry to me for thinking I should know it all. I am sorry to me for thinking I was at fault for another's harmful actions towards me. I am sorry to me for allowing others to tell me what I was feeling. I am sorry to me for allowing others to silence me. I am sorry to me for not knowing that I was the expert on me. I am sorry to me for not knowing that I only know what I know. I am sorry to me for not knowing what abuse was. I am sorry to me for expecting to protect myself by closing off my heart. I am sorry to me for everything I blamed myself for. I am sorry to me
for protecting my abusers with my silence. I am sorry to me for hiding behind a mask that felt uncomfortable. I am sorry to me for not seeing, hearing, feeling, and loving myself. I am sorry to me for thinking I was stupid when another human harmed me. I am sorry to me for calling myself a pendeja and believing it. I am sorry to me for every harmful thought, feeling, and action I had towards myself. I no longer feel sorry for myself. I apologize to myself and release myself from all the things, people, places, etc. that harmed me in all time, places, dimension, portals, etc. I give thanks to me for having the humility to apologize to myself in the way that I deserved. There is no punishment, no shame, or guilt. There is only acceptance, love, forgiveness, and gratitude. I am responsible and accountable to me. So that was it. While here my sister and I came to Arizona from intuition. We had to leave our place in California back at the end of 2023. It wasn't a healthy space for us, and we were called to these lands. We came here just knowing that that's what we needed to do. There was no job. There was no institution I was going into or they were going into. We just came here. And similarly to when we came here, we are now being called to leave this place. Our time here, unbeknownst to us, was going to be one of our most creative moments. We gave ourselves permission to create whatever we did. We continued our podcast. We did tarot readings for a moment. I started rewriting a book that I had started in 2021. And so much more. I can't even list everything we've done, but it was just a moment for us to do without the expectations that we used to carry prior to coming here, and also to heal. And so now as we're leaving, I have written the ending of my book. I have not finished the book, but I've written the last chapter to my book. And I'm going to share not the entire last chapter, but just a little bit of what I had started writing. And hopefully in the near future, I will have somewhere, whether it's on YouTube or our IG, Las Minas Creativas, Buy Me Coffee, whatever it is, I will share more of this chapter and book. And it's all in Spanish. El pelo más largo del mundo. Capítulo X. Catalina estaba en plena pesadilla. Después de 26 años, ella le dijo a sus padres que se iba a mudar de su casa familiar. Su cara estaba llena de lágrimas porque se sentía como un patán. ¿Cómo iba a traicionar a sus padres de una manera tan permanente? Por fin estaban entendiéndose los tres y ahora estaba destruyendo todo el progreso que tuvieron los tres. Mamá, papá, disculpen que no les dije antes que quería mudarme de la casa familiar. Ustedes se sacrificaron tanto por mí, especialmente este año. Jamás pensé que ustedes me entenderían, pero todo cambió en estos últimos meses.
Es por este autodescubrimiento que por fin me siento con fuerzas para volar libremente sin tanto miedo y auto-odio. Perdónenme por no ser perfecta. Mientras Catalina hablaba a sus padres y le quedaban viendo con ira y tristeza en los ojos, Lucía pensaba: he fallado como madre. Mi única hija se va de mi casa y no quiere vivir conmigo. Le di todo lo que pude y aún así me abandonó. Quizás aunque diga que me ama y perdona por mis fallas de madre, no es cierto. Quizás se irá y nunca más la veré. Dios mío, dame fuerzas para seguir viviendo sin mi hija en mi casa. Jorge y yo nos quedaremos aquí solitos sin nuestra hija. Lo único que podía hacer era mirar a Catalina. No podía ni hablar por todos los pensamientos tan repentinos y fuertes que tenía. Jorge también tenía varios pensamientos alarmantes, pero para él no era difícil decirlos. Voy a creer, Catalina, que te vas a mudar sola a una casa. Aquí tienes todo lo que necesitas para trabajar y vivir, y vas a malgastar dinero en una casa para ti misma. ¿Vas a dejar a tus padres solos sin tu apoyo? Ya te apoyamos en todo y quieres que te apoyemos en independizarte. No me estás pidiendo permiso porque ya eres una adulta, pero de todos modos no te doy permiso. ¿Qué tal si te enfermas? ¿Quién te va a cuidar? No tienes mi bendición. No, no, no. Con esas palabras tan fuertes, su padre le daba las espaldas a Catalina y se alejaba de ella. Catalina no podía más que llorar y pedir disculpas. Era una terrible persona. Era mal hija. ¿Cómo era posible que fuera tan egoísta? And that's where I leave it. I really appreciate you all listening, and I appreciate being welcome to these lands, and I also say goodbye to these lands where our time here is over and we're being called back to California and see what happens. We're just taking one step at a time, and I hope that my words in some way, shape, or form have given to these lands in a way that it gave to me and my sibling. Thank you.